Hello friends, in this video we are going to learn that how you should calculate new ratio as well as sacrifice ratio at the time of admission of partner into the firm. Now the basic thing is that lots of times students get confused. That's how we should calculate the sacrifice ratio as well as new ratio of the incoming partner, because there are different methods. Each question contains some different kind of information regarding this calculation of new ratio and sacrifice ratio. Okay, and the main problem is that all the methods get merged at the time of examination. So let's learn how to calculate using the different methods. Basically there are three methods where you can calculate this sacrifice ratio. See, this point is going to be extremely important because not just in admission of the partner but in retirement of the partner also you have to calculate this new ratio and gain ratio. Now the calculation of that gain ratio and sacrifice ratio is having very minor changes. So if you will study the concept thoroughly over here, then definitely you will not find any kind of issues at the time of calculation of gain ratio in chapter number 6. Okay, the first point is that it is very easy and sometimes you don't need to calculate anything. Okay, when neither sacrifice nor new ratio is given, now as per my opinion it is the easiest way. It is the easiest way because neither you are having new ratio nor you are having sacrifice ratio, means you don't have any material. You don't have any material for the calculation of new ratio or sacrifice ratio. So here you don't need to calculate new ratio. New ratio તમારે calculate કરવાની કોઈ જરૂર નથી. Neither you need to calculate sacrifice ratio because old ratio will become sacrifice ratio. Okay, now there is second point where new ratio is given. Now see, if new ratio is given in the sum, then again calculation becomes extremely easy. See, what we need to do. You are having new ratio. Definitely some has provided an old ratio also. Now simply you need to apply formula that sacrifice equals to old minus new. That's all. Now simply you need to calculate old ratio minus new ratio. That's all. Nothing much is required. But now there is change in the story. That is point C. Here sometimes the sum do not provide you new ratio. In sum it is clearly prescribed sacrifice of the partner. Sacrifice of old partners. And here the problem is that partners are not sacrificing in a clear-cut manner. Means the sacrifice of partner is not given that much clearly. It just provide you some hints
Let's see how it is providing you the hints. Partners will sacrifice in two ways. Partners will sacrifice in two ways. On one hand, sometimes partners sacrifice from their own share. Partners are sacrificing sometimes from their own share. Means partner is sacrificing, say, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5 of his share. And sometimes partners are sacrificing from the total share. See, two ways are there. If there are two partners, then both of those partners will sacrifice in two different manner. It may happen. Okay. If any partner is sacrificing some proportion of his share, and sometimes partner is sacrificing some proportion from the total share. Okay. For example, A and B, two partners are there. Now what A is saying that I will sacrifice 1 upon 8th of my share. मतलब કે મારો જેટલો શેર છે એમાંથી 1 upon 8th proportion જેટલું sacrifice હું નવા પાર્ટનર માટે કરી દઈશ. Whereas another partner says that I will sacrifice 1 upon 10 from the total share. मतलब that partner is not clearly telling you that how much sacrifice he is going to make. એ કેટલું સેક્રિફાઈસ કરે છે પોતાનામાંથી એ ક્લિયર નથી કહેતો. એણે તો ડાયરેક્ટ ટોટલમાંથી એનું કેટલો શેર છે એ જ કહી દીધું. બરાબર છે. સો અનધર વે ઇઝ ફ્રોમ ટોટલ શેર. And method of both of this calculation will change. Now see, you need to clearly focus on this word, whether it is off or it is from. Whether it is off or it is from. Because when off is given, calculation will be different, and when from is given, calculation will be again different. તમારે બંનેમાં કેલ્ક્યુલેશન છે એ અલગ અલગ કરવી પડશે. ઓકે, લેટ્સ સી what is the calculation when we are calculating on the basis of his share. Let's say, for example, there are two partners, A and B, having old ratio 2:3. Now they are admitting C. What is the share of C? No one knows. But A said, I will sacrifice 1/5 of my share. And B said, I will sacrifice 1/8 of my share. See, A and B are not clearly telling us that how much they are going to sacrifice. Total તમે C ને કેટલું આપશો નથી કીધું. A said, મારો જે કંઈ પણ શેર છે એમાંથી હું 1/5 સેક્રિફાઈસ કરીશ. B said, મારો જે કંઈ પણ શેર છે એમાંથી હું 1/8 સેક્રિફાઈસ કરીશ. I said, okay, no problem. If you want to confuse us, we don't have any problem. Let's calculate sacrifice. Sacrifice of A will be 2/3 into 1/5. See, what A has said? A has said, I will sacrifice 1/5 of my share. તો મેં 2 into 2/3 into 1/5 કરીને કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધું કે ભાઈ A કેટલું સેક્રિફાઈસ કરે છે. A is sacrificing 2/15.
In the same manner, what is the sacrifice of b? Then sacrifice of b is 3 upon, sorry, it is 2 upon 5. 2 upon 5 into 1 upon 5. So it will be 2 upon 25. And sacrifice of b will be 3 upon 5 into 1 upon 5. Sorry, 1 upon 8. Okay. So that will be 3 upon 40. So, okay. We got sacrifice of both the partner. This is sacrifice. Here we got sacrifice of both the partner. Now let's calculate new ratio. New ratio of A equals to his new ratio of A equals to his old ratio minus sacrifice. Okay, this is quite simple, that what the ratio A was having and what he is sacrificing right now. So if I will deduct sacrifice from his old ratio, then definitely I will get new ratio of A. Old ratio was 2 upon 5 minus sacrifice is 2 upon 25. Exactly here you should take LCM, but if you are unable to take LCM, then just make cross multiply. 25 5s are 125, 25 2s are 50, and in the same manner 5 2s are 10 minus 10, so 40 upon 125. Now let's calculate the same for B. His old ratio is 3 upon 5 minus 3 upon 40, which is his sacrifice. So 200, 43s are 120 and 5 3s are 15, minus 15. So here we will get 105 upon 200. Okay, what will be the new ratio of C? New ratio of C will be sacrifice of old partners. So here we need to make calculation of 2 upon 25 plus 3 upon 40. Okay, so 2 upon 25 plus 3 upon 40. Fraction will be definitely too large. That will be 1000. That will be 1000. 42s are 80 and 25 3s are 75. So the answer will be 155 upon 1000. No problem. Exactly, I took some fraction in such a manner that definitely the answer will be in big fraction. But you shouldn't get afraid. તમારે ક્યારેય એ મોટા મોટા ફ્રેક્શનથી ડરવાની જરૂર નથી. બરાબર છે. ચલો, આપણી પાસે હવે અમુક ફ્રેક્શન આવી ગયા છે. આપણે જસ્ટ એનું એક સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું છે. એક તો આપણી પાસે છે 40 upon 125, 40 upon 125, then after 105 upon 200, and then after 155 upon 1000. Okay, no problem. Let's convert everything into 1000. So 125 8s are 320 upon 1000. 105 into 5, so 525 upon 1000, and 155 upon 1000. There is a question in admission where the sacrifice ratio between two partner is 29:21. 29:21. Now just imagine how much tough calculation will be there where you need to calculate sacrifice ratio which is 29:21. Okay, so never get afraid of such big fractions. All you just need to do is 320 is to 525 is to 155. Find out the common fraction
if we will divide it with 320 divide by 5, then hardly you will get 32 means 64. Here you will get 105 and here you will get 31. Okay, now this become fraction. 64 is to 105 is to 31, and there is no problem to have such a big fraction, is not at all a problem. Okay, take care. So I'm again mentioning the same steps. What you need to do, you need to calculate sacrifice. First of all, you need to calculate sacrifice because both partners are not sure that how much sacrifice they made. Okay, so first of all, you need to calculate sacrifice. How you will get sacrifice? Old ratio into sacrifice. Old ratio into sacrifice. So you will get that sacrifice. Okay, here they gave share of sacrifice. Okay, now new ratio means old ratio minus sacrifice. Okay, probably you all are aware that old ratio minus sacrifice, so that will be the new ratio. જે ખેલ છે ને બેટા, એ આખો ખેલ ન્યુમેરિકલ્સનો છે. જે ખેલ છે એ આખો ખેલ ન્યુમેરિકલ્સનો છે. તમને ફેક્ટર્સ જે કાંઈ પણ છે, ફ્રેક્શન્સ જે કાંઈ પણ છે, એ ફ્રેક્શન્સના એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન પ્રોપર ફાવતા હોવા જોઈએ. બરાબર છે, બાકી કોઈ વસ્તુ નથી. સમટાઈમ્સ આઈ હેવ સીન દેટ સ્ટુડન્ટ્સ આર કન્ફ્યુઝડ with such big fractions. Then you shouldn't. Okay, આપણી પાસે ભગવાનનું આપેલું કેલ્ક્યુલેટર છે, એનાથી વધારે બીજું શું જોઈએ જીવનમાં? ચલો, લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ. Okay, now the share is not given clearly. અહીંયા તમને શેર નથી આપ્યો, અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે પાર્ટનર આર સેક્રિફાઇસિંગ સમથિંગ ફ્રોમ ટોટલ શેર. લેટ્સ ટેક ધ સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ એક્ઝામ્પલ. A and B having old ratio of say 3:2. A sacrifice 1/10 from his share, and B sacrifice 1/8 from his share. Calculation is very easy in this method. Whenever from word is given, then calculation is very easy. You don't need to calculate sacrifice. અહીંયા તમારે sacrifice calculate કરવાની જરૂરત જ નથી because directly sacrifice is given. What you need to do is directly you need to calculate new share. Directly you should calculate new share. Okay, new share of A is, what was the old share? It was 3/5 minus sacrifice. Old share minus sacrifice. Here it is 1/10. Okay, let's take 50. 10 3s are 30 minus 5, so 25/50. Let's calculate share of B. That is going to be 2/5 minus 1/8. So 8 5s are 40, 8 2s are 16 minus 5, so it will be 11/40. And sacrifice of C, that is going to be 1/10 plus 1/8. So let's make it 80. 8 plus 10, so 18/80. So here the method that how you can calculate
new share. Okay, now we are having 25 upon, we are having some fraction 25 upon 50. Just a minute, let's try to find out the equal fraction. 25 upon 50, 11 upon 40, and 18 upon 80. Sometimes student confuse after coming at such level, because they can convert 40 into 80, but how to convert this 50 into 80? Then I am having very simple method. Make it 1 upon 2. 1 upon 2, 11 upon 40 and 18 upon 80. હજુ ક્વેશ્ચન આવ્યો, સર આવું મગજમાં કેવી રીતે આવે? તો એક બહુ સિમ્પલ આન્સર છે કે બેટા કંઈક તો મગજમાં આવવું જોઈએ છે ને, બરાબર છે. યુ આર નોટ ડીલિંગ વિથ 1 to 100, યુ આર ડીલિંગ વિથ એડમિશન ઓફ પાર્ટનરશિપ. સો થોડુંક તો તમારે લોજિક ચલાવવું પડશે તમારી સાઈડથી. મેક 25 upon 50 એઝ સિમ્પલ દેટ યુ કેન કન્વર્ટ ઇટ ઇન્ટુ 80. બરાબર, તમારી પાસે બીજો ઓપ્શન બી છે. 50 જે કંઈ પણ છે એને 1.6 થી પણ મલ્ટીપ્લાય કરી દો, અને 25 છે એને પણ 1.6 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દો. બરાબર છે. સ્ટીલ યુ વિલ ગેટ આન્સર 40 upon 80 આન્સર આવશે. બરાબર છે, તમારી પાસે ઓપ્શન છે જ તે. સો નાઉ લેટ્સ મેક ઇટ. તમે બધાના ડિનોમિનેટર 40 બી કરી શકો છો, તમે બધાના ડિનોમિનેટર 80 પણ કરી શકો છો. આપણે બધાના ડિનોમિનેટર 40 કરીએ. બરાબર છે. સો ઇટ વિલ બી 20 upon 40, it will be 11 upon 40, and it will be 9 upon 40. So 20 is to 11 is to 9. One more question, sir કેવી રીતે ખબર પડે 40 જ કરવાનું? 80 કરો, બધાના ડિનોમિનેટર 80 કરી નાખો, પછી અંતે શું કરવું પડશે? તમારે રિડ્યુસ્ડ ફોર્મ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. ઓકે, સો here you got new ratio. ઓકે સર મેથડ ક્યાં ચેન્જ થાય છે? બસ આટલું તમને મગજમાં અત્યાર સુધીનો જે કાંઈ પણ વિડીયો છે એનો અત્યાર સુધીનો પોર્શન તમારા મગજમાં બેસી ગયો, ધેન ઇટ્સ ઓલ. તો આનાથી વધારે કાંઈ નથી. લેટ મી ગીવ યુ અ ક્વિક રિવિઝન what you need to do exactly while you are calculating. I'm just giving you the formulas and overview. See, new ratio or sacrifice ratio. Three steps are there, three methods are there. First, nothing is given. Simple, nothing is given. Then new ratio equals to old ratio. Sorry, hey Bhagwan. Then at such point of time, old ratio equals to sacrifice ratio. Okay, sir, what will be the new ratio? તો જે નવો પાર્ટનર આવે છે ને, ખાલી એ નવા પાર્ટનરનો શેર તમને આપેલો હશે, that the incoming partner will have 1/2 share, 1/3 share, 1/5 share. That's okay. Neither new ratio is given nor sacrifice is given. Then at such point of time, old ratio equals to sacrifice ratio, and there is no calculation is required. કોઈ જ કેલ્ક્યુલેશનની જરૂર નથી અહીંયા તમારે. Okay, now the next step, new ratio is given. New ratio is given. Now when new ratio is given, then you need to calculate sacrifice. તો અહીંયા તમારે sacrifice છે એ sacrifice calculate કરવું પડશે. Sacrifice equals to old ratio minus new ratio. કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી, આ બધાને આવડે છે, બીકોઝ રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં આપણે આ વસ્તુ જે કાંઈ પણ છે એ પરફેક્ટલી સ્ટડી કરેલી છે. આમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન જે કાંઈ પણ છે એ હવે આવે છે. જે કાંઈ પણ પ્રશ્ન છે એ હવે આવે છે કે સર હવે શું કરવાનું? when
sacrifice is given, when sacrifice is given, બે રીતે સેક્રિફાઈસ આપેલું છે, નો પ્રોબ્લેમ વિથ ધેટ ઓલ્સો, આપણને એમાં પણ કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. બે રીતે ભલે સેક્રિફાઈસ આપેલું હોય, આપણે બંને રીતે કેલ્ક્યુલેશન મસ્ત કરવાનું છે, બરાબર. આઈ સજેસ્ટ કે આ જ મેથડ ફોલો કરો. જો આ મેથડ નથી ફાવતી, બરાબર, દેન એટ સચ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આપણી 8400 વાળી જે હોમમેડ મેથડ છે એ પણ કરી શકાય છે, પણ આ મેથડ ફાવશે બેટા. ન સમજાય બે વખત આ વિડીયો જોઈ લો, આઈ એશ્યોર યુ કે ફાવશે, બરાબર છે. ચલો, in that first partner sacrifice of his share. ચલો, નો પ્રોબ્લેમ. સૌથી પહેલું સ્ટેપ આપણું શું છે? ઓફ હિઝ શેર. જો તમારે આ વર્ડ પર ફોકસ કરવાનું છે, ઓફ હિઝ શેર, સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું છે આપણું? વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ સેક્રિફાઈસ. ઓકે સર, કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશું સેક્રિફાઈસ અમે? તો કે ઓલ્ડ શેર ઇન્ટુ સેક્રિફાઈસ રેટ. સેક્રિફાઈસનો જે રેટ આપેલો છે એનાથી મલ્ટીપ્લાય કરો, તમને સેક્રિફાઈસ મળી ગયું. ઓકે, ગુડ. નાઉ વન્સ યુ ગોટ સેક્રિફાઈસ, સેકન્ડ યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ન્યૂ રેશિયો. વોટ ઇઝ ન્યૂ રેશિયો? તો આ પણ તમને બધાને ખબર છે. ન્યૂ રેશિયો એટલે તો કે ઓલ્ડ રેશિયો માઇનસ સેક્રિફાઈસ રેશિયો. તો અહીંયા તમને જે કંઈ પણ સેક્રિફાઈસ રેશિયો છે, સોરી ન્યૂ રેશિયો છે, એ મળી જાય. હવે હજુ પ્રશ્ન થાય છે સ્ટુડન્ટને કે સર સેક્રિફાઈસ રેશિયો કેવી રીતે આવે? એ તો તમે કીધું જ નહીં. તો આ સ્ટેપમાં તમને જે આન્સર મળે છે એનું રિડ્યુસ્ડ ફોર્મ જે આવે દેટ ઇઝ સેક્રિફાઈસ રેશિયો. અહીંયા તમને સેક્રિફાઈસ રેશિયો છે એ મળી જશે. ઠીક છે. નાઉ લેટ્સ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ મેથડ. નેક્સ્ટ મેથડમાં તમને એવું કીધું છે કે પાર્ટનર જે કાંઈ પણ છે એને ક્લિયરલી કહી દીધું that I am sacrificing this much amount. Partner has clearly said that I am sacrificing this much amount. Partner is sacrificing from total share. See, keep one thing in mind, this total word may or may not described in your question. You need to focus on this off and from. I am repeating this, you need to focus on this off and from. Okay, always spot the word, identify the word whether it is off or it is from. Otherwise you will be 100% perfect. તમારી કેલ્ક્યુલેશન 100% સાચી હશે, પણ એ મેથડને અકોર્ડિંગલી ખોટી પડી હશે, બરાબર. અહીંયા બેનિફિટ એ છે જ્યારે તમને ફ્રોમ આપેલું હોય ત્યારે યુ ડોન્ટ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ સેક્રિફાઈસ. ઓકે, સેક્રિફાઈસ ઇઝ clearly given. Directly you should follow the second step. New ratio, old ratio minus sacrifice ratio. And the third, sir, how to calculate sacrifice ratio? So from this step you will be able to calculate sacrifice ratio also. બરાબર છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે કાંઈ પણ છે એનું પ્રપોર્શન કેલ્ક્યુલેટ કરી લો તો તમને સેક્રિફાઈસનો જે કાંઈ પણ રેશિયો છે એ પણ ક્લિયરલી મળી જશે. ઓકે, આઈ એમ મેકિંગ અ સેપરેટ ચાર્ટ ફોર ધીસ. એક સેપરેટલી, આમ તો આ ચાર્ટ પ્રોપર જ છે, એન્ડ આઈ recommend that you should make this chart in your book, so at any point of time whenever you will get confused
then you can take reference of this chart. Okay, actually in video you are not going to be able to zoom it, but થઈ જશે, વાંધો નહીં આવે કાંઈ, બરાબર છે. Still I am making a separate chart for this and I will upload it to the classroom also. ઠીક છે. આઈ સજેસ્ટ કે 2-3 સમ જે કાંઈ પણ અત્યારે હું તમને આપું છું એ 2-3 સમ તમે લોકો કેલ્ક્યુલેટ કરો, બરાબર છે. it will definitely help you to get little bit more clarity. First, old ratio is 2:1. A and B are default partners and they are admitting C. A sacrifice one upon 5 of his share and B sacrifice 1/6 of his share. Okay, you need to calculate the new ratio as well as sacrifice ratio. If old share equals to 4:3, A sacrifice 1/8 of from his share and B sacrifice 1/7 from his share. I strictly recommend that you should calculate all these 3 sums. Old share is 3:2. A share 1/4 of his share and B sacrifice 1/8 from his share. Okay, if you are able to calculate all these 3 questions, then definitely neither in chapter number 5 nor in chapter number 6 you will find any kind of problem. Okay, later on we will solve the question and I will give you the answer also કે અહીંયા તમને શું પ્રશ્ન થાય છે. If you are unable to calculate, then feel free to text me, બરાબર છે. I will give you solution. ચલો, this file also has been uploaded to classroom. એક ચાર્ટ છે એ પણ ક્લાસરૂમમાં અપલોડ કરી દઉં છું. વિડીયોની લિંક જેને જોઈએ, બરાબર છે, બધાને અપલોડ કરું જ છું. આમ તો ક્લાસરૂમમાંની લિંક પણ અપલોડ થઈ જશે, બરાબર છે. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ. Bye.